Record. Okay. So, kita nyo na yung nasa screen? Yes, sir. Alright. So, dito sa Module 3, basically, ang matatakel lang siguro natin is basic looping. Or kung makabot pa tayo ng data files, swerte natin. And then tong error handling, actually, hindi naman siya ganun ka-important. Pero mahalaga to, lalo na kapag marami kang program na pinaglalagay wherein gusto mo ma-check kung magkakaroon ba ng error or wala. So kung nagkaroon ng error, anong gagawin ng program mo? Kung hindi nagkaroon ng error, anong gagawin ng program mo? And so on and so forth. So parang ito, tracking lang kung saan ba nagkakaroon ng error. So ang mahalaga dito sa Module 3 is yung looping. Okay? So let's start. So what is visual basic looping? So it is used for operations that are repeated for some number of times. So from the word itself, loop. So magpabalik-balik lang siya. So pwede siya mag-loop 5 times, 10 times, 100 times. Kung ano man yung nilagay mo sa program, yun yung gagawin niya. Okay? So loop repeats until some specified condition at the beginning or end of the loop is met. Okay? So looping statements. So meron tayong 4 actually. 1, 2, 3, 4, 4. So in do loop variations, meron tayong do while, do until, do loop while, do loop until, and then for loop at saka while loop. Okay? So basically, ito yung 4 na mahalaga. Well, mahalaga sila in terms na kailangan yung gawin using this syntax, this syntax, and then this syntax. Though lahat yan, itong loopings na to, do while, do until, do loop while, do loop until, even this one, for loop and then while loop, lahat ng mga yan, pare-parehas lang sila ng purpose. Wherein, mag-create sila ng loop statement and then pabalik-balik hanggang sa ma-meet nila yung specified condition. Pwedeng sa una or sa huli. Okay? So, ito yung mga syntaxes ng mga loops natin. So, meron tayong pre-test at saka post-test. So, from the word itself, pre or umpisa pa lang or pre-test. So, umpisa pa lang, kailangan ma-meet mo na yung condition or kapag hindi mo pa na-meet, mag-loop lang siya. Or meron tayong post-test, pero nasa huli siya. Okay? So, parang gagawin nyo man yung condition bago niya i-check kung na-meet niya na ba yung certain condition. So, etong dalawang to, same lang. Magkaiba lang ng syntax. So, pag pre-test, nandito yung condition mo. Pag post-test, nandito yung condition mo. Pero, yung dalawang yan, parehas lang. Okay? So, para mas malaman nyo pa yung mga ibang parts, so pag sinabi natin pre-test, dito nyo, sa umpisa nyo dinideclare yung condition. Kapag sinabi natin post-test, sa dulo natin nilalagay yung condition. So, meron tayong do while loop, do until loop, while, and then for next sa pre-test. And then, dalawa naman sa post-test. Do loop while, and then do loop until. Okay? So, para ma-appreciate nyo itong mga to, magkakaroon tayo ng mga examples mamaya. Okay? So, ito yung pinaka-exact na syntax ng mga loops natin. So, meron tayong do while loop structure. Wherein, so ito, do while, and then condition is true. And then yung mga procedure na gagawin niya kapag true yung statement. Okay? And then kapag natapos na yung loopings, mag-exit na siya. Okay? So same lang din dito, pero kapag sinabi natin do until, so take note, do until, kapag false yung statement, sa kanya lang gagawin to. Okay? So pag while, kapag true to, gagawin niya to. Kapag do until, kapag false to, gagawin niya to. Okay? So mamaya, may examples tayo para dito, para makita nyo. And then ito, same lang siya dito actually. Yung pinagkaiba lang is nasa dulo yung statement. Okay? So dulo while this one now is a post test. So ito naman, kapag true ito, gagawin niya to. Kapag false naman to, gagawin niya rin to. So ang suggestion ko, para hindi kayo malito kapag magpo-program na kayo, familiarize one syntax or to be exact, memorize one syntax. Okay? So since ito yung pinakauna, ito na yung minemorize ko para sa akin. Yung iba, in-ignore ko na sila. Okay? Ito, do until, do loop while, and then do loop until. So yung 4 naman na yan, pare-parehas lang.
So, kailangan nyo lang i-memorize is one syntax. Wherein, ito na yung gagamitin nyo talaga kapag gagamit kayo ng loopings. So, sa akin, ito yung memorize ko. Do while, and then yung condition, and then yung statement na gagawin niya. And then, loop. Again, just a loop, of course. Okay? So, this one is for the pretest, nasa unahan. This one is for the posttest, nasa hulihan. Okay? And then yung dalawang natitira is yung while and while structure, which is while condition true, gagawin niya naman to. So, actually similar to sa do while, pero natanggal lang yung do natin. And then instead of loop, ang nakalagay dito is end while. So, pwede nyo rin gamitin to, though just a different syntax. And then for next structure, so quite similar to, pero ito yung parang ginamit natin sa case kanina. Okay? So, initial number, and then yung final number. So, pwede nyo ilagay dito 1 to 10, 1 to 10, and then step value kung paano siya mag-jump. So, pwedeng by 2. So, from 1 to 10, 2, 4, 6, 8, 10. Mali pala. So, starting from 1, so 3, 5, 7, 9. Okay, ganun. And then, yung statement na gagawin niya, and then exit 4, and then continue 4. So, mamaya malalaman nyo kung ano exit 4 sa continue 4. And then, next bar. So, mahalaga to kung ano yung variable name mo dito, dapat ilagay mo siya dito. Okay, so medyo hassle to ng konti. Pero pag nasanay nyo to, okay lang din naman. So, depende lang yan sa preference kung anong pipiliin nyo dito sa anim na to. So, sa akin, isa lang. So, sa inyo, baka gusto nyo 2 or 3. So, sa akin, isa lang para mas madali. Okay, so we have an exercise number 1 here. So, display sequence of numbers from 1 to 5 using a message box. Okay, so mapapansin nyo meron tayong do while, do until, and then yung mga post test natin. So, ito yung dalawang pre-test. Ito naman yung dalawang post-test. Okay, so nasa hulihan yung condition. So, lahat ng yan, pare-parehas lang yung gagawin nila. Okay? So, mapapansin nyo, pag do while, dapat ito, true ito. So, while this one is true, it will proceed on this one. So, initially, ang default value ng x natin is 1. So, 1 is lesser or equal to 5. So, yes, it is true. Then, it will display in message box number. So, this is just a string, which is 1. And then, another string, which is this 1. And then, concatenation. And then, yung value na x natin. So, initially, yung value na x natin is 1. So, papakita nyo dito is 1. And then, after nyo magawa ito sa message box, mag-i-increment lang tayo ng by 1. So, x is equal to x plus 1. So, from 1, of course, madadagdagan na siya ng plus 1, magiging 2 na yung value ng x natin. Okay? So, 2 is lesser than or equal to 5. So, this one is still true. So, magpo-proceed siya. So, magpapakita na dito is number 2. So, para makita nyo yung result, gawin natin. So, lagay ko lang siya sa button. Ito yung button natin. So, palitan ko to. Loop statement. So, tanggalin ko na yung mga yan. Hindi naman natin kailangan. Okay. Initially, yung value natin, so kailangan natin i-declare to. Dim x integer. Ayan. Okay, so test natin. Okay, so pag clinic ko yung loop, dapat magpapakita yung message box na may value ng number arrow 1. Okay, yeah, number arrow 1. So, saan nangyayari yung loop? So, dito na yan. Kapag clinic ko yung okay, dapat may loop, babalik na siya sa umpisa. Okay? Wherein number is equal to 2. Pangatlong loop, number is equal to 3. Pang-apat na loop is number is equal to 4. And then pang-lima is number is equal to 5. Okay? So, papansin niyo 5 na yung value na x natin. Ang condition lang natin dito is kapag true ito, if this one is true, gagawin niya pa rin yung loopings. Pero kapag false na to, mag-e-end na yung loop. So, dito, 5 na yung value na x natin. So, 5 is lesser than or equal to 5. Then, true pa rin. So, ipapakita niya pa rin, which is this one na nga. Pero kapag yung value ng x natin is 6 na, so 6 is lesser than or equal to 5. So, this one is now false.
So, hindi na siya magpo-proceed. So, kapag clinic ko tong okay, so dapat wala na magpapakita or matitigil na yung loop since 6 is not lesser than or equal to 5. So, pag clinic ko yung okay, wala na dapat magpapakita. So, yun yung loopings natin. Okay? So, yung condition natin, kapag true ito, hanggat yung value na ito ng x natin is lesser than or equal to 5, so maglo-looping siya. So, basically, this one will loop 5 times. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Yung ika-anim, hindi na siya magpo-proceed since false na nga ito. Okay? So, ganun lang naman kung paano gumana yung or paano gamitin yung loopings natin. Okay? So, ito, same lang din. Pero, pag sinabi nating until, so dapat false ito. So, hanggat false ito, magpo-proceed siya sa looping. So, kung i-analyze nito, do until x is greater than 5. Eh, ang initial value natin is 1. So, is x greater than 5? No. So, magpo-proceed siya. Gagawin niya to. So, another looping, 2. 2 is greater than 5. So, still no. So, false pa rin. So, uulitin niya lang to. So, next is 3 hanggang 4 hanggang 5. Okay? Kapag na-reach niya na yung 6, wherein 6 is greater than 5, so, naging true na to, so, saka lang siya mag-i-stop. So, take note kapag while, dapat true yung statement bago siya mag-proceed dito. Or bago niya gawin yung loop. Kapag do until, kapag false yung statement, saka lang siya mag-proceed. Kapag true na to, saka lang siya mag-stop. Okay? So, basically, magkabaliktad sila. Okay? So, ganun din dito. Kapag loop while, dapat true ito. Kapag loop until, dapat false naman ito bago siya mag-proceed. Okay? So, different syntax lang sila wherein nasa hulihan yung condition. Ito naman nasa umpisa. Nasa umpisa. Okay? So, any questions so far regarding with this one? So, I highly suggest na gawin nyo to para maintindihan nyo kung paano ba sila gumagana. Okay? Hindi lang yung pinapakinggan nyo kung ano yung mga sinasabi ko. Question? Question? Question, guys? Hello? Diyan pa ba kayo? Hello? Hello? Hirap nang walang kausap. Sir. Naman, may sumagot. Salamat naman. At least may alam kong may nakikinig. Yung iba, hindi ko alam kung hindi pa gumagana yung mic or nahihiya lang. Anyway, kung may question kayo, pwede nyo i-message directly. Okay? So, another example wherein gagamit naman tayo ng while at saka ng for. So, yung while kanina, same lang din, dapat true ito bago siya mag-proceed dito. Okay? So, hindi na kayo maglalagay ng do dito and then hindi na rin loop yung end nyo. So, pag gumamit kayo ng while, end while na yung gagamitin nyo. So, mas simple to. Ito yung pinasimpleng do while. Pero hindi ko alam, mas nakasanayan ko to. Do while and then loop. Pero similar lang naman sila. Nasa umpisahan din, nasa unahan din yung condition. And then, yun din. Same syntax actually. Ito rin na bago. Umpisa sa akin pinakahuli. Okay? And then, ito naman, for x is equal to 1 to 5. So, ganun din. Pero parang nagka-count lang to. Hindi siya mag-verify o hindi siya tawag ko dito. Hindi niya i-verify kung true ba yung statement or hindi. Since nakaset naman na dito na yung gagawin niya is 1 to 5 lang. So, for x is equal to 1 to 5, message box number and concatenation sa kay x. Okay? So, initially, magka-count lang yan. Initially, yung value niya is 1. Next is 2, 3, 4, 5. Okay? So, kaya meron tayong next x dito. Since kapag natapos na yung first loopings, paproceed na siya dito sa pangalawa. Pangalawang looping, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Okay? So, another exercise, display sequence of numbers from 10 to 25.
Okay? So, ang initial value dapat natin is 10 and then hanggang 25 lang. Okay? So, kapag do while, so dapat true ito. Pag do until, dapat false ito. So, kayo na bahala kung paano iintindihin yung mga natitira. Ang ifo-focus ko lang is ito para mabilis tayo. Okay? Itong do while na lang lahat. Okay? So, do while loop na lang lagi tayo. Okay? So, initially, dapat yung value natin is 10. So, kapag true ito, so 10 is lesser than or equal to 25, magpo-proceed siya sa looping. And then, plus 1, magiging 11. So, 11 is still lesser than or equal to 25, so maglo-loop pa rin siya. So, basically, this one will loop how many times? Anyone who wants to answer? Itong first na to. Sir, 15. 15? Mali. Other answer? 2 and a half. Ha? Manen, Mr. Banjarik? 14? Mali. Sir, 2? Anong 2? Sir, 15? Mali nga, mali yung 15. Hindi 16, sir. 15. So, bakit naging 16? So, pakita ko. Since mag-i-start tayo ng 10, okay, so count na yan as 1. So, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, mag-e-end tayo sa 25. So, kung bibilangin nyo to, 6 plus 6 is 12, plus 4, 16. Okay? Kasama na yung 10 kaagad. Okay? So, this will loop 16 times. Okay? So, just take note that one kasi ganyan yung mga tanungan sa exam. Ilang beses maglo-loop itong code na to, mga ganun. Okay? So, example number 3 na tayo. So, same lang din naman lahat yan. Lahat ng 6 na yan, same lang yung output. So, analyze nyo na lang. So, exercise number 3. So, rewrite the code to output numbers from 25 down to 10. Okay, so 25 to 10. So, initial value natin is 25. So, instead of increment, so gagamit tayo ng minus to decrement by 1. Okay? So, again, ilang beses maglo-loop ito? Sir. Ay, mali. 16, sir. 16 pa rin. Okay, so 16 pa rin, nabaliktad lang naman. Okay, so 25 to 10. Decrementing naman siya. Okay? Exercise. Oops. Ano papagawa ko sa inyo dito? Pagawa ko kaya to? Wag na, sir. Hindi. Yes, sir. Ang plano ko isa na lang. Promise, isang activity na lang. Last na yung activity nyo dito sa module 3 para meron tayong activity bawat module. So, ito na yung pinakamadali actually, yung pinakaumpisa. Okay. Meron pa mga susunod dyan. Ito, your turn ulit. Okay, gamit naman kayo ng list box. So, decision na kayo, pili na kayo. Gusto nyo to or yung susunod? Sir, yan na lang. Ito na lang. Okay, so ito yung pinakamadali. So, write codes that print all the odd numbers from 1 to 50. So, ang gagamitin nyo is do while loop. Okay? Structure. So, dapat ang makikita ko sa message box is odd numbers. So, 1, 3, 5, 7, 9 hanggang 49. Okay? Since 1 to 50 lang naman to. Okay, so ito yung pinaka-last. So, yung mga susunod, gagawin na natin lahat to. Okay? So, another example, write codes that compute the squares and cubes of the integers from 1 to 10 with the following output. So, note, use list box property items. So, meron tayong 1 button and then 1 list box. And then, ito yung magiging sample output natin. So, meron naman na tong code, I think. Yan, ito na nga. So, ang nangyari dito is meron tayong number, which is 1, 1 to 10.
So initially, ang value ng number natin is 1. And then meron tayong SQ and then CU for the formula of square and then cube. So, ito na yung loop statement natin. So, do SQ, kung ano man yung value ng number, i-square mo lang. And then, kung anong value ng cube, i-cube mo lang. Okay? And then, gagamit tayo ng another parang function wherein you can add the list of numbers. So, listbox1.items.add. So, ito yung listbox natin. And then NO or yung number which is initially 1. And then end yung concatenation. So concatenate lang natin. Then para hindi na kayo gumamit ng space na marami, let's say 5 spaces from your 1, 2, 3, 4, 5. So pwede kayong gumamit ng BB tab. This one is equivalent of 5 spaces. Okay? And then another concatenation which is the value of square. So 1 square is 1. And then another concatenation, and then another VB tab for space, 5 spaces. And then another concatenation, and cube. So yung cube natin is 1 raised to 3, is still 1. Okay? So once na natapos na siya sa first looping, mag-a-add na tayo ng isa. Or mag-i-increment na tayo by 1. So babalik lang siya dito. So yung 1 natin madadagdagan ng 1, so magiging 2 na yung value. So 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 8. And so on and so forth. Hanggang ma-reach mo yung 11. So, ginamit na dito is do loop until. So, post test. Okay? Number is equal to 11. So, ang ginawa niya is 1 to 10. Okay? Do loop until number is equal to 11. And so, 10 times siya maglo-loop. Tama ba na? Okay? So, test natin to. Kung working. So, gamit tayo ng listbox. So, para maglagay ng, sige, kung i-start ko to, kung titignan nyo, magpapakita lang dyan is yung list of numbers and then yung cube, square saka yung cube. Wala pa yung parang labeling niya dito. Wherein we have number, square, and then cube. So, para makapaglagay kayo ng labeling dito, so hanapin nyo lang sa add collection. Add collection. So, palakihin ko lang muna pala to para mas kita nyo. Make it 20. And then add collection or collection. Ayan pala. Hindi pala add collection. Collection lang pala. Items and then collection. Okay, so click nyo lang yung triple dot dito. Then yung una is number. So yung pangalawa is square. Pangatlo is cube. Okay, yan na yan. So test ulit natin. So loop. Yan. So ganyan yung magpapakita. We'll loop 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, any questions so far? None, sir. Okay, sige. Proceed na tayo sa next para marami tayong magawa. So ito naman, same lang sila, pero ang ginamit niya lang is while. Okay? So while number is lesser than or equal to 10, magpo-proceed siya sa loop. Okay? Wherein, ito rin yung papakita niya. Okay? So your turn. Sabi dito, write codes that bring the degrees Celsius from 5 to 45. So step is 5. So their equivalent degrees Fahrenheit as follows. Okay? So, okay, gawin natin to. Okay, so isa-search ko mamaya kung ano yung formula ng degrees Fahrenheit since nakalimutan ko. Okay. So, palitan lang natin to. Degrees. Degrees. Yan. Fahrenheit. Okay. And then ito. Numbers of degrees na to. Take na lang. And then, F8H. So, di na natin kailangan tong cube.
So initially, ang value natin is 5 to 45. So initially, yung value nito is 5. Maglo-loop siya hanggang sa 45. So di na natin kailangan to. Since dalawa na lang ang kailangan, deg and F8H. So ang formula ng decrease, search natin. Decrease to Fahrenheit. So baka may nakakaalam sa inyo. So, yan. So yung degree Celsius, which is let's say 1, and then multiply mo lang 9/5 plus 32. Okay? So Fahrenheit is equal to degrees times 9/5 or 9 divided by 5 plus 32. Natin kailangan niya. So, deg na to. Ito na yung nag-i-increment. Ayan. Okay. So, test natin kung working ba to. Loop. So, 5, 6, 7, 8. Oops, may mali. So, dapat nag-i-increment to. So, dapat nag-i-increment by 5 or nag-i-step by 5. So, 5, 10, 15. So, gawin natin itong 5. So, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. So, 5 degrees is equivalent to 41 degrees Fahrenheit. And then 10 is 50, 15 is 59, and so on and so forth. Okay? So, ganun lang naman itong example na to. Okay? So, another exercise. Oops, mali na lang merong formula. So, the bank charges 12% simple interest on the amount per annum. Write a VB program that allows the user to input for the amount loan and the number of years to pay. So, compute and display the lump sum amount for each year. Okay? So, ito na yung formula mismo ng program na to wherein P is equal, P times 1 plus R is interest rate, which is 12%. And then T is number of years. So, basically, kayo maglalagay mismo ng number of years. And then yung P is yung principal amount na heheramin nyo. And then, papakita nyo dito yung computation kung ano ba yung babayaran mo per year, I think. Yeah. So, ilang years mong gustong bayaran? Let's say 3, 4, 5, 6, 7. So, pag 7, ito yung parang babayaran mo per year, 56,000. Okay? So, try natin. Paganahin natin. Dalawang text box. So, ito yung amount. Ito naman yung years to pay. Yan. So, palakihin ko lang. 5. Oops. Madamay pati yun. Yan. Then, palitan ko na lang to ng compute. So, labelan ko na lang to.
Okay, palakihin ko lang ulit. Oops. So, ito is principal amount. And then, ito naman is yung number of years paid. Okay, and then ito, sa collection, ano dapat to? Year and amount per year. Year, and then amount per year. Okay, so ito yung ipoprogram natin, itong button na to mismo. So, double click lang natin, tanggalin lang natin to. Okay, so copy ko muna to bago natin i-analyze isa-isa. So, dito nag-declare siya ng 1, 2, 3 variables. So, amount is for this one. Oops, dito na nga lang. Amount, ito yon, text box 1. And then yung, mali pala. Amount is yung nandito. Ito mismo. Itong magpapakita dito mismo sa amount per year natin. Okay, and then P is yung principal amount, which is text box 1. And then T is yung number of years to pay. Okay? And then meron tayong constant R wherein yung formula natin sa R kanina. So, ito yung formula, amount is equal to P times 1 plus R times T. So, yung R natin is by default 12% yan. So, by default 0.12 na yan. So, 12% is 0.12. And then, P is equal to text. So, anong value ng text box 1 again is mapupunta sa letter P. Okay? So, ganun din sa text box 2. Ano yung value ng text box 2? Mapupunta sa letter T. Okay? So, meron tayong, so, eto dapat list box to. So, pinalitan kasi yung pangalan. To-change ko lang yung name. List box 1. Here, and then we would have amount per year. Okay? So, initially, ang value ng years natin is 1. So, depende na yan kung ano yung ilalagay mo sa text box 2. So, maglo-loop siya hanggang sa ma-reach na yung value ng text box 2 mo. Ito yung number of years to pay. Okay? And then, gagawin niya na yung, gagawin niya na yung formula natin, amount is equal to P times 1 plus R times 2. Okay? So, ulit-ulitin niya lang yung loop na yan hanggang sa ma-reach na yung value nito. Okay? Hanggang lesser than or equal na siya dito. Okay? So, test natin. Oops, bakit may error? This box. Alright. Okay, so let's say gusto mo humiram na 50,000. Okay, number of years to pay, let's say 3 years. So, compute lump sum. Okay, oops, naulit na pala yun. So, no need. So, pwede din kayo maglagay. Actually yan, manually. Pero mas madali, syempre, kung nandito na lang sa collection mismo nito, which is year and then amount. Pero pwede nyo rin gawin, ito na yun, nilagay nyo dito. So, para hindi maulit, tanggalin ko na lang to since naglagay na tayo sa collection. Ayan. 1,000 years. Okay? So, yan yung kalalabasan. See? Question so far? None, sir. Okay, so meron na lang tayong 2 minutes and 40 seconds. So, hindi na to enough para gawin natin itong exercise number 6. Well, di ba, nandito naman na yung mga formulas. So, dadalian natin next meeting. Baka hindi ko na ipakita yung iba since nandito na rin lang. So, baguhin nyo lang ito, lalo na itong mga to. Pinalitan kasi yung address ng list box. So, gawin nyo yung default na value ng list box, which is 1. Same with this one. And then, ganun din sa numeric up down nyo. So, numeric up down counter. Okay, so any questions so far regarding with this one, exercise number 5? So, yung mga natitira, next meeting na lang. Question? Sir, exercise 5 lang pa po gagawin?
Hindi nyo gagawin to. Actually, ito yung gagawin nyo. Ito yung gagawin nyo. Okay? Okay. So, any questions so far regarding with this one? I think itong mga codes na to na nandito, super enough na para gawin nyo to. Okay? So, yung mga sumunod, so ginawa na natin to kanina, which is nandito na rin na paling code. Kaya nagawa natin. And then, ito, nagawa rin natin. So, kumuha lang ako ng formula sa internet. 5 to 45. And then, ito, nagawa na rin natin. So, yung natitira is exercise 6. Actually, madami pa. Nasa slide 21 pa lang tayo. So, I hope at least maka-slide 50 tayo next meeting. So, yung mga wala ng questions, so pwede na kayo mag-leave. So, ipopost ko na lang itong mga recorded video natin sa Facebook page. Bye, sir. Bye-bye!